the first non-negotiable is to respect young people. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah hormati anak muda. Second is to give them responsibility. Yang kedua, berikan mereka tanggung jawab. And the third non-negotiable is that we must give young people a vision. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah berikan anak muda itu visi. You know, vision is so important. Nah, visi itu sangatlah penting. To many pastors, you know, vision is just a concept. Ya, bagi banyak pendeta, visi itu cuma sebuah konsep. You know, vision is not just something that you write on paper. Ya, visi itu bukan hanya sesuatu yang kita tulis di atas kertas. But vision must captivate the hearts and the minds of the young people. Tapi visi itu harus bisa menawan pikiran dan hati anak-anak muda. It must motivate them to change and inspire them to make a difference. Visi itu harus memotivasi mereka, menginspirasi mereka untuk membuat sebuah perubahan. So many parents, they come to our church Jadi banyak orang tua datang ke gereja kami and they always ask for help. dan mereka selalu minta tolong. They say, help, pastor, my child is addicted to computer games. Ya, oh tolong pastor, anak saya itu kecanduan komputer games. My child is in boy-girl relationship. My child is in a boy and girl relationship. Ya, anak saya itu lagi boy and girl. Or like a boyfriend-girlfriend. Oh ya, pacaran. My child, you know, he is not serious about God. Oh, anak saya itu nggak serius dengan Tuhan. My children don't love Jesus Christ. Anak saya itu nggak cinta Yesus Kristus. They are so distracted by all the things in the world. Mereka itu teralihkan perhatiannya dengan semua hal di dunia. And so we always give them this analogy. Jadi kami selalu berikan mereka ini analogi seperti ini. Any of you guys here have dogs at home? Dogs. Yes. Ya, berapa yang punya anjing di rumahnya? Alright, so you had dogs. So if your dog is biting to your favorite shoe, Nah, like kalau biting your misalnya shoe, anjing Anda itu menggigit sepatu favorit Anda. if you try to pull out the shoe from the dog, Kalau kita berusaha tarik sepatu itu dari anjingnya, what's going to happen? apa yang akan terjadi? Your shoe will spoil, right? Ya, sepatu kita rusak, betul? Because the dog will hold on to it Karena anjingnya akan tetap gigit and it will be a tug of war. dan It will be like a struggling ya tug dan of war. akhirnya jadi tarik-tarikan. So if you want the dog to let go of the shoe, Jadi kalau kita mau anjing itu lepaskan gigitan dari sepatunya, what do? apa yang kita lakukan? You give him an alternative. Ya, beri alternatif. You say, hey, here's a piece of meat. Ah, ini ada daging. And when the dog sees the piece of meat, Dan waktu anjingnya lihat dagingnya, he lets go of his shoes dia akan lepaskan sepatunya and he'll go after the piece of meat. dan dia akan kejar dagingnya. So it's the same with young people. Sama dengan anak muda. They're not dogs, all right? Tapi mereka bukan anjing ya. But I'm using this as an illustration. Ya, saya cuma menggunakan sebagai ilustrasi. So young people, they're addicted to computer games or they have boyfriend or girlfriend. Ya, anak muda misalnya kecanduan dengan game komputer atau punya pacar, So don't go into fighting with them. jangan bertengkar dengan mereka. Don't say stop computer games. Jangan bilang berhenti computer game. So you better start praying. Mulai berdoa. You know, don't say don't have this boyfriend or girlfriend. Jangan bilang nggak boleh pacaran sama si itu. So don't go into a fight with them, Jadi jangan bertengkar dengan mereka, but give them a vision. tapi berikan mereka sebuah visi. When they catch the vision of Jesus Christ, Waktu mereka tangkap visi Yesus Kristus, when they have a vision in church, waktu mereka punya visi di gereja, they will let go of the computer games mereka akan lepaskan computer and they games will start praying every single day dan mereka akan mulai berdoa setiap hari. and they will start to live for Dan Jesus. mereka akan mulai hidup bagi Yesus. So give them a vision Jadi berikan mereka sebuah visi to serve God, to make a difference. untuk melayani Tuhan dan untuk membuat sebuah perbedaan. We have this young boy by the name of Young in our church. Kami punya anak muda bernama Yu Yang di gereja Yu kami. Young, yes. And so he's 16 years old this year. Tahun ini usia 16 tahun. Very sadly, his parents are divorced and he lives with his grandparents. Grandparents. Ya, Yes. sangat menyedihkan, orang tuanya bercerai dan dia tinggal dengan opa-omanya, kakeknya. So there's no one to look after him at home. Jadi tidak ada yang memelihara dia di rumah. And he became very addicted to computer games. Dan dia sangat kecanduan dengan komputer game. Once he gamed for 48 hours straight Satu kali dia pernah main 48 jam non-stop. and he plays the League of Legends. Ya, dia main League of Legends. I see some reaction from the parents. Ya, saya lihat reaksi beberapa orang tua di sini. Maybe your children are playing League of Legends. Ya, mungkin sebagian anak Anda main League of Legends. And you know, Yu Yang was so good in this game, Nah, Yu Yang ini sangat jago. he was a top 0.1% Dia adalah top 0,1% out of 80 million people. 80 80. dari 80 juta pemain. Imagine how successful that is. Bayangkan betapa suksesnya dia. So when young people have a vision, Jadi waktu seorang anak muda punya visi, they will rise up. mereka akan bangkit. But it could be for the wrong things. Tapi bisa untuk hal yang salah. So when he came to church at 15 years old, Jadi waktu dia datang ke gereja di usia 15 tahun, he encountered the love of Jesus. dia berjumpa dengan kasih Tuhan Yesus. God then spoke to him Lalu Tuhan berbicara kepada dia,
live for the cause of Christ. untuk hidup bagi tujuan Kristus. And he started serving in church. Dan dia mulai melayani di gereja. And as he served in church, Dan waktu dia melayani di gereja, he completely stopped playing all his computer games. dia tiba-tiba berhenti dari semua komputer gamenya. And the amazing thing is this, Dan yang mengagumkan adalah recently he sold his computer gaming account. baru-baru ini dia jual komputer gamenya di kota. And he gave that money to build house of God. Dan dia kasih semua uangnya untuk membangun rumah Tuhan. So I want to give Jesus all the praise for that. Jadi dia berikan segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. So give young people a vision. Jadi beri visi kepada anak-anak muda. When they have a vision, Waktu mereka punya sebuah visi, they will let go of computer games. mereka akan tinggalkan computer games. And they will focus on Dan Jesus. mereka akan fokus kepada Tuhan Yesus. I want to share with you this one last principle. Saya akan bagikan prinsip terakhir. Youths need to be invited, involved, and included Anak muda itu harus diundang. before they can be influenced and Sorry, impacted. invited. Youths need to be invited, involved, and included. So Ya. can we show the next Anak slide? muda itu harus diundang, diberi peran, dan diikut sertakan. So they need to be invited, involved, included Jadi mereka harus diundang, harus dilibatkan, harus diikut sertakan. before they can be influenced and impacted. Sebelum mereka itu bisa dipengaruhi, bisa diberi dampak. But very often, the mistake we make is that we try to impress the young people. Tapi kesalahan yang sering kita lakukan adalah kita berusaha memberi kesan kepada anak-anak muda. So a lot of times we try to impress them. Jadi sering kali kita berusaha memberikan kesan kepada mereka. You know, we think that to attract them, we must have big LED screens. Ya, kadang-kadang kita pikir, oh kalau mau menarik anak muda harus punya layar LED besar. Or we must have like dancing club music. Atau musik seperti di dancing club. And yes, that is important. Ya, itu penting. But you know what? LED screens will not win them to Jesus Ya, Christ. tapi layar LED tidak akan memenangkan mereka bagi Yesus. Young people must be invited. Anak-anak muda itu harus diundang, They must be involved. harus dilibatkan, They must be included. harus dimasukkan, diikut sertakan. So vision is including the young people. Jadi visi kita itu harus membawa masuk anak muda. It's saying we need you. Visi kita harus berkata, kami butuh kalian. We believe you can serve Jesus. Kami percaya kalian akan melayani Tuhan Yesus. We believe you can be a leader. Kami percaya kalian bisa menjadi pemimpin. And when you start to involve them, Dan waktu kita mulai melibatkan mereka, that's when you can start to influence and impact them. disitulah kita mulai mempengaruhi mereka dan memberi dampak dalam hidup mereka. So a lot of times we get the order wrong. Nah, sering kali ini terbalik. We try to impress them. Kita berusaha berikan kesan kepada And we try mereka. to speak into their lives. Dan kita berusaha bicara ke dalam hidup mereka, But we don't even give them a vision. tapi tidak pernah berikan visi. So if they have no vision, Nah, kalau mereka tidak punya visi, they'll be thinking, why do I want to change? ya mereka bilang, kenapa saya harus berubah? Why should I pray? Kenapa saya harus berdoa? Why should I change my character? Kenapa saya harus ubah karakter saya? But we say, hey, you can be a leader in church. Tapi kita bilang, hei, kamu bisa jadi pemimpin di gereja. And if you want to be a leader, Dan kalau kamu menjadi seorang pemimpin, then you must have good character. maka kamu harus punya karakter yang baik. If you want to be a leader, Kalau kamu menjadi seorang pemimpin, then you must pray and be an example. maka kamu harus berdoa dan jadi teladan. How do you lead when you don't even pray? Bagaimana bisa memimpin, bahkan tidak mau berdoa. So we must give them a vision. Jadi kita harus berikan mereka visi. So what we have learned in the last 20 years is this, Jadi apa yang sudah kami pelajari 20 tahun terakhir ini adalah, is that vision is very important. visi sangat penting. Involve, include, invite the young people. Libatkan, masukkan mereka, undang anak muda. So right now I want to invite another young guy up to share his story. Sorry. I want to invite another young guy to share his story. Ya, saya akan mengundang satu anak muda untuk membagikan kesaksiannya. And I want you to encourage him as well. Dan saya mau saya mau Bapak Saudara semangati dia So they juga. came all the way from Singapore. Ya, sebab dia datang jauh-jauh dari Singapura. Alright, so let's give Xian Hui a big round of applause. Mari kita beri tepuk tangan kepada Xian Hui. Shen Hui. Yes. Oke. Hi everyone, I'm Halo Xian semuanya. Hui and I'm 22 this year. Everyone, I'm Xian Hui, I'm 22 this year. Saya Shen Hui. 22 years old. Dan usia saya 22 tahun ini. I came to church 7 years ago. Saya datang ke gereja 7 tahun lalu. Before knowing God, I felt very empty on the inside. Sebelum saya kenal Tuhan, saya merasa sangat kosong di dalam diri saya. So I tried to fill my life up by playing basketball every day. Jadi saya berusaha memenuhi kekosongan itu dengan bermain basket setiap hari. I also got into relationships, Saya juga membangun hubungan-hubungan, yet I still felt lost in my life. tapi terasa masih saya tersesat dalam hidup ini. But when I was 15, my friend brought me to Heart of God Church. Tapi usia 15 tahun, teman saya membawa saya ke gereja Heart of God Church. I met many new friends and everyone was so warm. Dan saya ketemu banyak teman dan semua mereka sangat hangat. I wondered if God could give me a purpose.
Saya bertanya, apakah Tuhan bisa memberikan saya sebuah tujuan So I came back to church. sehingga saya kembali ke gereja. And during service, I felt a peace in my heart. Dan selama ibadah saya merasakan damai sejahtera di hati saya. That day, I gave my heart to Jesus. Hari itu saya berikan hati saya kepada Tuhan Yesus. I then continued seeking God for His purpose for me. Lalu kemudian saya terus mencari Tuhan untuk tujuan Tuhan dalam hidup saya. Then in one service, we watched a video about a student revival. Dan satu kali dalam ibadah raya kami menonton video tentang kebangunan rohani pelajar. It showed how many youths in church reached out to many people in their school. Video itu menunjukkan bagaimana banyak anak muda di gereja menjangkau kepada teman-temannya di sekolah. An image of a student revival was imprinted in my heart. Dan gambaran kebangunan rohani di sekolah itu terekam di pikiran saya, di hati saya. Then I heard God tell me, Lalu saya dengar Tuhan berkata, Xian Hui, live for others. Senhui, hiduplah untuk orang lain. I realized that my purpose was to bring God's love to others. Saya sadar bahwa hidup saya adalah untuk membawa kasih Tuhan kepada orang lain. I no longer felt empty. Jadi saya tidak merasa kosong lagi. I had a vision to bring a student revival. Saya punya visi sekarang untuk membawa kebangunan rohani di antara pelajar. So I spent time with my friends and prayed for them every day. Jadi saya meluangkan waktu dengan teman-teman saya dan berdoa bersama mereka tiap hari. Soon, my classmate Tian En came to church. Nah, sesudah itu segera teman saya Jen En datang ke gereja. Another schoolmate, Xavier, also came to church. Dan teman sekelas saya Xavier juga datang ke gereja. They both felt God's presence and gave their life to Jesus. Mereka berdua merasakan hadirat Tuhan dan memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Soon, they caught the same vision for a student revival. Segera mereka juga menangkap visi yang sama untuk revival di antara pelajar. However, some of our classmates didn't like Christianity. Ya, tapi beberapa teman sekelas kami tidak suka kekristenan. They started spreading rumors about us. Mereka mulai menyebarkan rumor tentang kami. We were discouraged, but we kept praying. Kami patah semangat awalnya, tapi kami tetap berdoa. Pastor Charleston also met us and asked us about our dreams. Ya, Pastor Charleston juga menanyakan kepada kami apa impian kami. He said he believed that we could bring a student revival and change our world for Jesus. Ya, dia berkata bahwa beliau percaya bahwa kami bisa membawa kebangunan rohani dan mengubah dunia kami untuk Tuhan Yesus. We felt so encouraged and kept on loving our friends in school. Ya, dan kami sangat dikuatkan sehingga kami tetap mengasihi teman-teman kami di gereja. God brought a breakthrough. Tuhan membuat terobosan. Before we graduated, more than 50 of our friends came to church. Sebelum kami lulus, lebih dari 50 teman kami datang ke gereja. In fact, 10 of them came to church every week. Bahkan 10 dari antara mereka datang ke gereja setiap minggu. My vision for a student revival came to pass. Visi saya untuk kebangunan rohani di pelajar terjadi. In church, I also caught a vision to serve God. Di gereja, saya juga mempunyai visi untuk melayani Tuhan. As a 16-year-old, I joined the videos ministry in church. Di usia 16 tahun, saya bergabung dengan pelayanan video di gereja. I knew nothing about making videos. Saya sama sekali tidak tahu tentang membuat video. But my leaders will meet me for hours just to train me every week. Tapi pemimpin saya mau bertemu dengan saya berjam-jam tiap minggu untuk melatih saya. I also started to help do the videos that were shown in service. Saya juga mulai membuat video yang akan ditunjukkan di gereja. As I grew, my leaders entrusted me with videos that were brought overseas as well. Dan sudah saya makin bertumbuh dewasa, pemimpin saya mempercayakan membuat video yang akan dibawa ke luar negeri. In fact, I helped to do the Heart of God Church introduction video that was shown earlier. Ya, bahkan saya juga ikut menolong membuat tadi introduction gereja Heart of God Church yang ditunjukkan tadi. When our church released our first album, I was also part of the team that helped with the lyric videos. Ya, waktu gereja kami meluncurkan CD pertamanya, saya dilibatkan untuk membuat video pertama. I felt so privileged to do videos that impact lives for God. Satu kehormatan bagi saya untuk membuat video-video yang mempunyai dampak bagi kehidupan banyak orang. And last year, I also came on as a volunteer staff in church. Dan tahun lalu saya akhirnya bergabung menjadi staff volunteer di gereja. After school, I would come to church and join meetings with our pastors. Sesudah selesai dari sekolah, saya akan datang ke gereja untuk bergabung meeting dengan para pastor. As a team, we would plan for the weekend services together. Sebagai satu tim, kami merencanakan ibadah raya bersama-sama. I used to think that I didn't have much to offer, Saya dulu berpikir saya nggak punya banyak hal untuk diberikan. but my leader told me, you are only as important as you are. Ya, tapi pemimpin saya berkata, kamu itu sepenting yang kamu kira. I realized that I could add to my team. Sorry, I realized that I could add to my team. add. Yeah. Ya, saya menyadari bahwa saya bisa memberikan nilai tambah kepada tim saya. In the meeting with pastors, they will ask me for my thoughts. Ya, di dalam pertemuan dengan para pastor, saya diminta membagikan ide pemikiran. I felt so included and empowered. Saya merasa sangat dilibatkan dan diperlengkapi.
Building a church with my pastors is a dream come true. Ya, membangun gereja bersama-sama gembala saya itu impian yang jadi kenyataan bagi saya. 7 years ago, I was a purposeless 15-year-old. 7 tahun yang lalu saya anak usia 15 tahun tanpa tujuan. But God gave me a vision to live for others. Tapi sekarang Tuhan memberikan saya visi untuk hidup bagi orang lain. Today, I'm leading a connect group of 20. Hari ini saya memimpin sebuah connect group dengan anggota 20 orang. I'm also training others to do videos in the videos ministry. Dan saya juga sedang melatih orang untuk melayani pelayanan video ministry. My dream is to be a full-time staff in church one day. Ya, mimpi saya adalah menjadi staff full time di gereja suatu saat nanti. Thank you. Terima kasih. So come on, let's give Xian Hui a big round of applause. Ya, mari beri tepuk tangan sekali lagi untuk Xian Hui. So you can see that when we lead people like him, Nah, saudara Bapak Ibu saudara bisa melihat bahwa kami memimpin orang-orang seperti dia. we respected him, Kami hormati dia. we gave him responsibility, Kami berikan dia tanggung jawab. and he caught a vision. Dan dia tangkap visinya. He wants to serve God full time. Dia mau melayani Tuhan full time. So that's what we're going to do with our young people. Nah, ini yang kami lakukan untuk anak-anak muda. And I hope that today as you hear their stories, Ya, saya berharap Bapak Ibu ketika mendengar kisah mereka, you hear my story, dengar kisah saya, I want to encourage you that it's possible. saya mau memberi pendorongan bahwa ini mungkin terjadi. To encourage you, when I first came to my church, Saya mau dorong Bapak Saudara, waktu saya pertama kali datang ke gereja kami, ke gereja saya, our youth group was less than 20 people. anak muda kami kurang dari 20 orang. But after 18 years, Tapi sesudah 18 tahun, it is now 4,000 on a weekly basis. sekarang 4.000 orang tiap minggu hadir, anak muda. So you may start from a small group now, Ya, jadi mungkin Bapak Ibu mulai dari kelompok yang kecil sekarang, but it's possible. tapi mungkin terjadi. So will we love the next generation? Jadi kita belajar menjangkau generasi yang akan datang. Invest in them, Maka investasilah dalam diri mereka. respect them, Hormati mereka. and give them a vision. Dan berikan mereka visi. So let's give Jesus all the praise for Ya, that. mari kita beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amen.